teng a ntse a ruta dilemo tse 2. Ya re hobane ba pholohe jwalo ba fihlela ho ba sehlekehleke seo se bitswa Melita. Ba re ba teng ba re etsa ka mohau hobane ba re amohela bohle ba re besetsa mollo o moholo ka baka la pula e neng ena le ka baka la serame. Empa Paulus hobane a rwalle ditjhatjhana tsa dithupana tsa morara a di akgela mollong, ya ba noha e tswa teng ka baka la ho futhumala, ya kgomarela letsoho la hae. Bare ha ba bona noha eo e leketla letsong la hae, ba bolellana ba re ruri motho enwa ke mmolai, hobane le ha a phulohile metsing, tefetso ya lehodimo e hana ho ba a ka phela. Empa Paulus a hlohlorela noha mollong, e seke ya mo etsa letho. Kanthe ba ne ba lebelletse hore o tla ruruha le ha e le ho wa ka pele a shwele. Empa ya re hoba ba lebelletse haholo, mme ba bone hoba ha a jewe ke letho, ba fetoha ba re ke modimo. Mabapa le mo ho ne ho le naha ya moholo wa sehlekehleke ya bitswang Publius, le yena a re amohela hantle, a re nkela tlung ya hae ka matsatsi a mararo. Ntata Publius o ne a robetse fatshe, a jewa ke febere le ka ho tsholla. Paulus a mo tjhakela, mme hobane a rapele a mmeha matsoho hodimo, a mo fodisa. Tseo ha di le jwalo, bohle ba sehlekehlekeng ba kula, ba tla mme ba fodiswa. Ba re hlonepha ka hlompho e kgolo, mme mohla re tlohang ba re baballa ka tseo re hlokang ka Kristeng, moo re balileng teng ho kenya diketso. Re utlwa pale ya Paulus ha a kenya difupana mollong, ebe noha e utlwa mofuthu, ya ba ya tswa ho tla moloma letsoho. Mme bohle ba lebeletseng ba bana le dipuo bakeng la sena, mme dipuo tsa bona ya sebe dipuo tsa thuso, dipuo tsa bona ya sebe dipuo tse ka mo fodisang, ya ba dipuo tsa nyefolo, ya ba dipuo tsa lenyatso. Ke tlo kopa ho sebedisa sehloho unsafe things in the safe place. Dintho tse sa bolokehang tulong e bolokehileng, ditsietsi tse sa bolokehang tulong e bolokehileng, mathata a sa bolokehang ditulong tse bolokehileng. Tulong e bolokehileng ke tulo e jwang na? Ke tulo moo batho ba tlohang kotsing ba ya teng bakeng la hore ba bolokehe. Ke moo batho ba tlohang mathateng, batho ba lo ithola ba thole kgotso ya bona teng. Ke moo batho ba tholang mofuthu teng, ke moo batho ba tholang lerato teng, ke moo batho ba tlamehang ba thole kgotso ya bona teng. Bebele ha re qala re bala chapter 28 of the scripture, re qetang ho bala ere ha ba ithuta kapo ba bona hore ba se ba bolokehile, ya ba utlwa ho thwe mona moo ba leng teng tulo ena e bitswa Melita. But the only reason that they call themselves safe, or they say this is a safe place, is because of their previous incident mo ba tswang teng. Banna bana ha o bala chapter 27 ba ne ba le kotsing ya sekepe, ya ba sekepe se teba ka bona ka hare ho metsi, ya ba sekepe se wela ka hara metsi, ya ba le bona hona le dintho tse ba qalang ho di ntsha ka hara sekepe, ba ntsha dijo ba di lahlela ka ntle, ba ntsha diaparo tsa bona ba di lahlela ka ntle, just so that the ship could have balance. So ba fitile mathateng, ya ba ha ba fitla hona jwale mona ba fitla tulong ena e bitswang Melita, it is safe for them. That is why they say they are in a safe place. Hobane ba tswa mathateng a lefatshe, ba tswa ditsietsing tsa lefatshe moo ba forced hore ba be ba lahle dijo tsa bona with no uncertainty of what they're gonna eat, with no certainty of what they're gonna wear the next day. They had to throw their clothes out, they had to throw the food out, they had to throw the cargo out. Hobane ba batla fela ho pholosa maphelo a bona, hobane tsa lefatshe ha di bohlokwa, di kampa di a lahleha, hona le hore ba lahlehelwe ke maphelo a bona. So now when they get to Malta, they say they are in the safe place.
place. But what qualified them to call this place safe is because of their shipwreck incident. It is because you cannot appreciate a sunny day without going through the rain. You cannot appreciate the good days without going through the bad days. You cannot appreciate the good times without going through the tough times. So the only reason why we call ourselves safe is because we have been in an unsafe place before. The only reason why we call ourselves good is because we have been in a bad situation before. So look, we have to appreciate all kinds of seasons, because the next season for us to title it is because of the previous season. So that is why they called Malta safe. But they still say they are safe. Ba fitile mathateng a dikepe mo ba batlileng ba gangwa le ke metsi ya ba hona jwale ba tulong ena mo ho nelang ba tulong ena mo ho batang, but they still say they are safe. Hobane mathata a wa fetang a o ruta hore in this current season o be strong enough. Mathata a pele a etsa hore the next season o be strong ho yona. What other people ba ntwe batho ba bang ba llang ka yona wena o tia ka yona, ntwe batho ba bang ba bonang e le bothata wena ha o sa e bona le bothata. That is why even when they get to Malta they call it a safe place even though it's raining. They call it a safe place even though ho bata, hobane ba utlwisisa hore I've dealt with worse than the rain. I've dealt with worse than the cold. Season ya pele ine feta ina, season ya pele ine le kotsi lo feta ina. So pula ena a se letho bophelong ba ka. Pula ena has no threat to my life. This cold has no threat to my life. The only thing I have to do is make adjustments. Is make adjustments. Tika ho be swamullo bakeng la bona. The very same way they made adjustments in their previous season. Hore ha sekepe se batla ho teba ka bona ya ba bantsha dintho hore sekepe se bane le balance. So each and everything we go through, you have to check what is the adjustment. Why am I going through what I'm going through? What is the cause of what I'm going through? Hona le batho ba tlamehang ho tswa maphelong a rona. Hobane batho ba bang are the very same reason why we are going through the problems that we are going through. Batho ba bang are the very same reasons why we are crying. They are the very same reasons why we are depressed. And the funny thing is that sometimes it's hard to take them out, but they are the very same people that should be taken out. So that is what qualifies a safe place. A safe place is qualified by what you went through. And the safe place, for you to call it safe, is because even though it has its own things, you are now strong enough because of season ya pain. So, ba ahelwa mollo o Paulos ba ba amohelwe hobane banna bana ba bona o Paulos ba tswa mathateng, o Paulos ba tswa dikepeng tse tebang, o Paulos ba tswa in cold weathers, ba batlile ba gangwa le ke metsi. So they build a fire for them. And when they build this fire to welcome them, it is to adjust the season that is cold. So here is the thing. Ha bantse ba aha mollo ona. Paulo se o kenelwa ke moya wa hore le yena a nke dithupana. A lo etsa hore mollo ona o tuke ka ho fetisisa. Hobane Paulo se a se motho a tlollang hore ba mo etsetse dintho. O amohetse o be seditswe mollo, but because ona le moya wa mosebeletsi wa modimo, Paulo se ke mosebeletsi wa modimo, o tla itse hore ke yena a servang batho ba bang. He still gets some sticks and go and help. He still gets some stick and go hore mollo ona o tuke ka ho fetisisa. Hobane hape o utlwisisa hore buka ya khale ya Leviticus testamenteng ya khale ere you should always keep the fire burning. You should always keep the fire burning. Mollo wa altare o ska fela. Le rona kamano ya rona le ya morena Jesu ke kamano e tlamehang ho dula ituka, ke kamano e tlamehang ho dula ina le mollo. So mollo ona o bona mona o tlamehile go tshwantshiswe le kamano ya rona le modimo. Gore kamano ya rona le modimo e tlameha ho dula ituka, e tlameha ho dula itshisa. There should never be a time whereby ha o gapele kana go tlamehang go gapela ka yona. There should never be a time mo ile gore ha o ba le lentsu kana go tlamehang go ba le lentsu ka yona. There should never be a time whereby the spirit is convicting you to do something, yet you don't do what you are supposed to do. Your fire should always be burning. Bona ka sena hore hantse Paulos a etsa sena se a se etsang ya ba noha ya tsu le lo male tsoho la Paulos. Sena se le ruta hore the devil can only be exposed
if your fire is hot. The devil can only be exposed. How kamano ya hao le modimo e chesa. The devil can only be exposed. How rapela ka tshwanelo. The devil can only be exposed. The more you worship God, ka tsela o tla nang go se modimo ka teng. Ke teng mo Satan re bonang di triki tsa hae teng. Ke teng mo re bonang Satan maqheka a hae teng. But the more you are comfortable is the more he's also comfortable. But if you are truly a child of God, you should be witnessing attacks, all kinds of sides from your life, because Satan o shebane le wena, Satan o batla mo mfutuleng teng, Satan o tswa mo mfutuleng teng. Satan ha ka ba hlaya tshimong ya Eden pele ho ba le lenyalo. When lenyalo le ba introduced, ho qala ho bana le Adam le Eva, ho qala ho bana le mofutu wa lerato, ya ba Satan ya hlahella hobane Satan o kgahlano le mofutu, Satan o kgahlano le thoriso ya nnete, Satan o kgahlano le mollo o tukang. Modimo ke modimo ya sebetsang ka mollo, modimo o batla kamano e tjhesang, modimo o batla kamano e loreng ena le matla, modimo o batla motho ya mo risang ka nnete le ka moya. Ke ka ho le ha buisana le Moshe, o buisana le Moshe ka sefate se tukang empa se satshe, o sebedisana ka mollo. Ke ka ho a thusang Shadraka, Meshaka le Abednego a kenang ka ga sebupi sa mollo le bona. And bana ha ba kena ka ga sebupi sa mollo, it is not something e ba sa itlwaelang. Ba tlwaetse kamano e nang le mollo, ba tlwaetse kamano e tjhesang. Ke ka ho le modimo a kenang le bona ka ga sebupi sa mollo. It is a demonstration hore o sebedisana ka kamano e tjhesang. Ka le thapelo tsa hao e be di thapelo tse tjhesang, thapelo tsa hao e be di thapelo tse mofutu, thapelo tsa hao e be di thapelo tse momemang, e ska ba di thapelo tse fellang mona, e be di thapelo tsa nnete le tsa moya tse phahamelang modimo, tse monko o monate ho modimo. Dinakong tse re phelang ho tsona ho a etsahala hore mohlomong monko wa dithapelo tsa bona o fedile, ho a etsahala hore mohlomong monko wa dithapelo tsa bona ha o sa fihlella ho modimo ka tsela o tlamehang ho finyelle ka ona ka lebaka la tsela re phelang ka yona. Empa ha o phela tsela e mofutu, ha o phela tsela e nang le modimo ka hare, ha o phela tsela ya thoriso e tjhesang, modimo a tamelane le wena ka nako tsohle. Saule le yena ho la etsahala hore a tlose batho be ile hore ba ne ba tsosa memeya ya batho ba shweleng. Ha qeta ho ba tebeka, ya ba modimo le yena ho na le mo a sa mo hlanohetse teng, a kgutlela ho batho bao ba tsosa memeya ya batho ba shweleng. Ha fihla ho meona wa tseba hore morena o re tebetse. Saule a sa itlositse diaparo tsa etsa borena ba tla ba ska mmona kena morena. A re wa tseba morena o re tebetse hobaneng o batla re etse sena se wena o batla re se etse sa ho tsosa moya wa motho a shweleng. A re ke batla moya wa Samuel, wena tseba fela hore you will be safe. Ya ba re ha tsosa moya wa Samuel, Samuel ha qala a hlaya semoyeng, ya ba mosadi wena go Saul o nthetsitse wena Saul. But there was never an introduction. Empa ha Samuel a hlaha, ya ba hona bona hore monna eno a ke Saul, because the presence ya Samuel ina le motjheso wa modimo, the presence ya Samuel ina le thoriso e tjhesang ya modimo. Thoriso ya bona e tlameha ho tjhesa ho e re ntshang mathateng, thoriso ya bona e tlameha ho tjhesa mo e ntshang dinoa mo di patleng. Ho re bonang Paulos ha kenya dithupa tsena mollong, mollo o qala ho tuka, no ha ya tswa, because the devil is exposed through heat, the devil is exposed through fire. So it is time we create fire. It is time we on the altar. Our altars should always be burning more rappelanting. It should never be vacant. There should never be a time more empty. Because Adama had in the spiritual position. It is vacant. There is no fire. And that is when the devil can enter. There are unsafe things in the safe place. They have arrived in Malta and they are safe. And Hakabata hore lebitso lena la Melita mona mo ba fitlelang teng ka mora hore ba tlohedikepe. This name Melita or Malta, it means refuge, it means a safe place. So it is indeed a safe place. But utlwa batho ba reng ha nwa iqeta ho moloma, batho ba bana le dipolelo tsa bona, batho ba bana le di-opinions tsa bona, because each and every time ho etsala something batho bana le di-opinions tsa bona. Ha nwa ena iqeta ho moloma ba re ka nnete ke mmolai le ha survivile dikotsi tsa sekepe, empa le godimo ha le modumello ga thole kgotso. Hona le batho be le rona ha re feta mathateng
ba re bitsa ka mabitso hore ruri ke ntho ena hobane le ha o etsaetse tjena le hodimo a le mofe kgotso kganthi ha ba tsebe tsela e modimo a sebetsang ka yona go pakahatsa ho bona ho wa phela so batho bana ba re Paulos ke mmolai ka baka la hore le ha a survive mawatle le hodimo ha le modumelle kgotso ba bang ba ntse ba tletleba ka morao ka mokgo ba tletlebang ka teng se makatsang ke hore Paulos o ba shebile empa ha ba arabe Paulos o shebana le noa e letsohong la hae ya ba o iphutlhogela mollo le rona ho etsahala hore hona le ditulo tse safe. Remember, this is a safe place. This is supposed to be a safe place. Empa mona mo holding safe, there are unsafe people. Mona mo holding safe, there are people who are not comment it's negative. Mona mo holding safe, there are people who are telling me to about baba. Mona mo holding safe, hona le batho ba go hakang batho ba ba. So le Paulos we thola a situation in sejwa. Empa ha entertain dintho tse batho ba di buang o shebana le nnoha ena wa ithutogela mollong le rona re tlameha ho ithuta hore we don't entertain mantswe e loreng batho ba wa bua negatively about us. We don't entertain ditrepe tsa batho tse ba lekelang ho setela sona as long as we are tied to God. There is an enclosed, I wish I could make a demonstration about this. There is an enclosed protection and there is an open protection. If Baba to buy at least 4 to make this demonstration so that you are within the circle and Mudimu will build a wall around you. That is why the has Satan about Mudimu Satan over Mudimu. Whatever you have built a wall around you, meaning you have protected him in such a way that nobody can get an access to him. So when I let a season Mudimu all protect her like this. But when I let a season more at this wall, Osalefela a gap, abule this wall, and then part that this wall, you are left like this with other sides open, but he's still with you. And this season, high boutique, and you're a fella who experience Makata Alefat, but but not in a circle anymore. In a way that you have to learn something. So no, even though they attack you, you are still working with him. Even though they are throwing their words at you, you are still with him. Even though it is unsafe and it seems like it is unsafe, but you are in a safe place, he is still working with you. It's not there anymore. The wall is not there anymore. But so though you attack me, I am not falling. But the minute he's away, that is when I can fall. But as long as he's still here, I will never fall. No matter how you kick me, no matter how you slap me, no matter how you insult me. So so that is the different type of protection. Within a wall. To experience life, but he's still with you. And sometimes you'll feel like he's not with you, but he's still holding your hand. Just not in a circle anymore. It's just opening for you to learn, to get an experience of life, to get the tough challenges of life and learn that you can still go through it because I'm still with you. And that is how in the next season you will be tough. That is how in the next season you will be able to I've been through this and we can pass through this. You don't have to cry, you don't have to be depressed, you don't have to be suppressed. You are still valuable to God. So the world is a complicated place, but we see that the fire is spent and as long as that fire is still burning, there's nothing that the devil can do to you. I don't know if you've heard this statement before or if it sounds easy to believe, but how now into a boy scar the demon as long as you know God. How now into a boy as long as you know God. That is why men Samuel Yaba Musad wona adusitse moya wa Samuel alibizia tsosana le moya wa Samuel le yena Saul ona ha moya wa Samuel o hlaya yaba ba tsho ha ba le babedi hobane meya e ka ha go bona ha e tshwane le moya o ka go Samuel
So there is nothing ebo jwalo ka le demon. Ke ka ho ha morena Jesu Kriste ke na ka ba sina gore ono sa hlokale lo a bue lentswe ma demon a ka sebele a tla o yena a hobaneng o tlile ho renenka pele go nako ya rona hobaneng o tlile go tshosetsa o tloga bolayo pele go nako ya rona hobaneng o tlile go ahlola pele go nako ya rona. We are already scared and we have to build that type of fire that gets the demons scared. We have to build that type of fire that gets hell scared. We need to build the type of fire it's the type of fire it's on Satan exposed, but there is nothing that he can do, and we need the presence of God. And Kaka Hotwa Sefela said, le how Papa le moshe o utlwisisa o la ha o temba ha o sa tlohele rona se wa re dumella re tlose bakeng sena hobane o utlwisisa as long as we are with God there is nothing and there is nobody that can do anything against us. If God be for you, who can be against you? Ha modimo a tsamaya le wena ha ona ntho e tla etsahala da fika go la ha nka tsamaya gotlong ya modimo wa lefu moshe o re ha bo temba ha o sa tlohele rona se ka tloa se ka dumella re tlose bakeng sena hobane o utlwisisa gore ha bo temba ha e bo le teng there is victory. We are conquering depression. We are conquering suppression. We are conquering oppression. We are conquering the insults. We are conquering the negative. We are conquering the curses. Sebali buang ka maphelo a rona. Sebali buang hodima malapa a rona. Ka mantswe tse ding ba sa buang ka mantswe. Ba di buile behind the scenes. Ba laita ntse ba di laita. Ba etsa ntse ba di etsang. Ba bua mabitso a rona. But with the name of God and with the presence of God, we are conquering it all. And we don't even effort. I don't talk about effort. So the devil is against your anointing. And 6 verses later, Paulo says, ke lona le a le sebedisang go rapella monna eno a kulang le tsole satanyana le ka go le loma le tsole satanyana le ka go le destroy ke lona le tsole a rapellang batho ka lona. So Satan is against your anointing. He is against what you are using to pray for people. He is against what you are doing who improve bophelo ba hao. He is against the money o le ka mo sebedisa o ya sekolong ka yone. He is against what you are trying to do ho thola mosebetsi. He is against your anointing. He is against your gift. He is against your blessings. He is against your purpose. He is against everything about you. Because the difference between wena le Satan ke hore Satan o hlanoletse modimo ya ba modimo wa motebeka empa rona re hlanoela modimo ka mehla le matsatsi empa wa batshwara. So he attacked the hand of Paul, knowing that this hand holds anointing. He attacked the hand of Paul, knowing that this is the hand that he uses for rapella. So le rona ha o etsahala hore re be in safe places, but re kopana le batho ba unsafe. Let's remember Paulos o tlhotlhogile nwa mollo. Le rona hona le mantswe a bua hetseng ho rona a ntse a dutse dipelong tsa rona a go tlisitseng bohloko a re tlamehang re wa tlhotlhogele mollo wa thapelo tsa rona. Hona le dintho tse batho ba di entseng kgahlano le rona tse re sokang re di lebala tse re tlamehang ho di tlhotlhoga re di ntshe monahano le mollong wa thapelo ya rona. Hona le mantswe a re hlabileng pelo a re tlamehang ho wa tlhotlhoga mo lo nahana hore ke sekolong I'm supposed to be at a safe place ya ba matitjhere a bua mantswe a bohloko mo lo nahana o mosebetsing and you have colleagues that you can confide in and your colleagues ba sebedisa diphiri tsa hao kgahlano le wena mo lo nahana o kerekeng o tlamehang o be safe and ha bana le batho bo khupisang in the very same church mo nahana hore you are supposed gore o ntshe tsohle tse o imetseng o na le motswalle ya ba motswalle wa go hlanohela. Those are the unsafe things in the safe place. But we just have to learn to shake it off. All shook off the snake. So let us learn that sometimes it can be unsafe in the safe place, but we just have to shake it off. And as much as they are there, our God is also there.